Was when dire Gemmen sagt, Respekt kann man sich nicht verdienen, und der man hat ein oder nicht, ist ein Lüge. Ein Seher bequem Lüge für alle die Nigelern haben wie des menschlich Gehirn auf bestimmt Verhaltensweisen reagiert, die Wahrheit ist erschreckend einfach, Respekt ist kein Zufall, Respekt ist keine Eigenschaft. Respekt ist des Ergebnis sehr spezifischer neurologischer Prozess, die Gezielt auslösen kannst, in jedem Raum, bei jedem Menschen. Sogar bei denen, die dich nicht mögen. Hut zeig ich dir 7 psychologische Tricks, die Wissenschaftler, Verhaltensökonomen und Sozialpsychologen in jahrzehntelänger Forschung identifiziert haben. 7 Verhaltensweisen, die in deinem Gegenüber automatisch, unwillkürlich und nahezu unbewusst Respekt auslösen, nicht weil du überzeugender redest, nicht weil du selbstbewusster auftrittst, sondern weil du die tiefsten Programm im menschlichen Gehirn kennst und weißt, wie man sie aktiviert. Willkommen bei Verhaltenskompass, dem Kanal, der erklärt, warum Menschen so handeln, wie sie handeln, also. Fangen waren, bever wir zu den 7 Tricks kommen müssen wir ein fundamental Frage beantworten. Was ist Respekt eigentlich? Die meisten Menschen glauben, Respekt habe etwas mit Status zu tun, mit Reichtum, mit Titeln, mit äußerem Erfolg. Aber das ist nicht das, was den Gehirn unter Respekt versteht. Auf neurologischer Ebene ist Respekt eine automatische Einschätzung. Den Gehirn beurteilt an der Menschen in einem Bruchteil einer Sekunde, weit bever den bewusst Denken einsetzen kann. Es fragt, ist dies Person sicher? Ist dies Person kompetent? Ist dies Person vorhersehbar? Der Sozialpsychologe Robert Cialdini, einer der renommiertesten Forscher auf dem Gebiet der sozialen Einflussnahme, beschreibt diesen Prozess als das Prinzip der sozialen Beweiskraft und der Autorität. Unser Gehirn ist darauf trainiert, bestimmten Signalen zu folgen automatisch, ohne nachzudenken. Und die Signal, die sehr spezifischen Verhaltensweisen, sind lernbar. Was wäre, wenn ich dir sagen würde, das Respekt weniger mit dem zu tun hat, was du sagst als mit dem, was du nicht sagst. Weniger mit dem, was du tust als mit dem, why du dich nicht verhältst, genau darüber werden wir heute sprechen. Der erste psychologische Trick ist einer, den die meisten Menschen unterschätzen, weil so einfach ist, dass unglaubwürdig klingt. Es ist die Kraft der Still. Dein Gehirn ist ein Mustererkennungssystem. Es sucht ständig nach Signalen, die einem sagen, wem kann ich vertrauen? Wer hat Kontrolle? Wer ist die ruhigste Person im Raum und hierer liegt des Geheimnis? Ruhige Menschen werden systematisch als mächtiger, kompetenter und respektabler wahrgenommen, nicht weil sie besser sind, sondern weil ihr Gehirn Ruhe mit Sicherheit gleichsetzt. Das Prinzip hat einen Namen in der Verhaltenspsychologie, Gelassenheit als Dominanzsignal. When eine Situation eskaliert, when Druck entsteht, when Konflikt droht, regiert die Person mit dem höchsten Status zuletzt und dem ruhigsten. Tier zeigen dasselbe Muster. Lerwen fauchen nicht auf jede Provokation. Sie müssen es nicht. Die Verhaltensforscherin Amy Cuddy, bekannt für ihre Arbeit über Körpersprache und Sozial Macht, belegt in ihren Studien etwas Faszinierendes. Personen, die in stressigen Situationen die geringst emotional Reaktion zeigen, werden von anderen konsistent als am kompetentesten und am respektabelsten eingestuft. Denk mal darüber nach. In einem Gespräch in dem alle reden, wird am meisten gehört. Derjenige, der schweigt und dann spricht. In einem Konflikt in dem alle eskalieren, behält die Macht. Derjenige, der nicht eskaliert, wie setzt du dieses Wissen in die Praxis Ganz konkret, wenn du angegriffen wirst, wenn jemand dich in einem Gespräch herausfordert oder vor anderen kritisiert, passiert 3 Sekunden, 5 Sekunden, schweig bewusst, bever du antwortest, dies Pause verändert die Dynamik des gesamten Gesprächs. Sei signalisiert, ich bin nicht impulsiv, ich bin nicht ängstlich. Ich brauche kein sofortige Verteidigung. Und genau dieses Signal löst in deinem Gegenüber automatisch eine Übertung aus. Die still sagt mehr als jedes Argument. Der zweite psychologische Trick betrifft etwas,
des in der ersten Second jetter Begegnung entschieden Word, bever ein einziges Wort gefallen ist, den gehören Trick dich du glaubst, dass du Menschen nach einem ersten Gespräch einschätzt. Nach dem, was sie sagen. Nach ihren Argument, ihrer Kleidung, ihrem Beruf. Aber die Forschung zeigt etwas anders. Der Psychologe Nalini Ambati von der Harvard University hat in einer bahnbrechenden Studie gezeigt, dass wir Menschen in weniger als 2 Sekunden einschätzen, und dass dies erst Einschätzung unglaublich stabil ist. Wir nennen das den Thinslice-Effekt. Den gehören trifft seine Entscheidung nicht nach Minuten oder Stunden. Es trifft sie sofort, und was entscheidet dies erst Einschätzung. Zu einem überwältigenden Teil, den Körperhaltung. Nicht den Wort, nicht den Lächeln, den Haltung, Menschen mit gerader Haltung, die Raum einnehmen, die sich nicht zusammenkorn, die nicht nervös mit ihren Händen spielen, werden von anderen gehören sofort als Statushörer eingestuft. Das ist kein Socio-Construction. Das ist Biology. In der Tierwelt signalisiert aufrecht Körperhaltung Gesundheit, Kraft und Dominanz, und unser Gehirn hat sich dieses Muster über Millionen von Jahren eingeprägt. Amy Cuddy hat in ihren Experimenten gezeigt, dass sogar 2 Minuten in einer aufrechten, raumnehmenden Haltung den Cortisolspiegel senken und das Selbstvertrauen messbar steigern. Den Körper beeinflusst den Gehirn genauso wie den Gehirn den Körper, was bedeutet das praktisch. Wenn du einen Raum betrittst, betritt ihn langsam, nicht hastig, nicht entschuldigend. Jesu deinem Platz als Gehör dir, setze dich und dich zusammenzufassen. Nimm Raum ein. Das klingt so einfach, war zu sein. Aber den Gegenüber registriert dies Signal unbewusst, und seine Einschätzung von dir ist bereits gemacht, bevor du den ersten Satz sprichst. Was wäre, wenn Respekt nicht verdienen, sondern signalisiert Word und zwar in den ersten 2 Sekunden. Der dritte Trick ist ein der mächtigsten Waffen im sozialen Arsenal, und sei Word von den wenigsten Menschen bewusst eingesetzt. Es geht darum, why du auf Unrespekt reagierst. Jeder erlebt Moment, in denen andere einem gegenüber respektlos sind. Ein abfälliger Kommentar vor anderen. Ein Augenrollen. Ein Aussage, die dich klein Mädchen soll. Ein Satz, der bewusst provoziert. Die meisten Menschen reagieren auf ein von 2 Arten. Sie werden aggressiv und defensiv, was schwach wirkt. Oder sie laschen es weg und sagen nichts, was noch schwächer wirkt. Beide Reaktionen haben etwas gemeinsam. Sie geben dem Angreifer die Kontrolle über die Situation. Der dritte Trick nennt sich, in der Sozialpsychologie die Technik, des ruhigen Bespiegelns. Anstatt zu eskalieren oder nachzugeben, wiederholst du die Aussage des anderen ruhig sachlich ohne Emotion und wordest, es klingt so. Du hast Jerry Jessic, dass ich das falsch mach. Pause, still. Blickkontakt. Kein Lächeln, kein Verteidigung. Was passiert in diesem Moment psychologisch? Den Gegenüber Word mit seinen eigenen Worten konfrontiert, gespiegelt, isoliert, und den Kontext von Reaktion und Gegenreaktion. Die Last des Gesprächs Vers gibt sich sofort zu ein. Muss jetzt entweder zurückrudern oder eskalieren, und beide zeigt, dass die Kontrolle verloren hat. Nicht du, der Verhaltenspsychologe George Simon nennt dies Technik des auf den Punkt bringen, auf Englisch, the Zeroingen Technik. Sie funktioniert, weil sie Manipulatoren und respektlosen ihres wichtigsten Werkzeugs beraubt, der Ambiguität. Solange ein Aussage mehrjährig bleibt, kann der Angreifer später sagen, das war doch nur ein Witz. Wenn du die Aussage klar benennst und hältst, ist die Mehrjährigkeit weg, denk mal darüber nach. Respekt entsteht nicht dadurch, dass du auf jeden Angriff antwortest. Respekt entsteht dadurch, dass du weißt, why du antwortest, und wann du gar nicht antwortest. Der Trick ist einer, denn die Forschung immer wieder als einen der mächtigsten Respektauslöser identifiziert, und der gleichzeitig einer der am häufigsten vernachlässigten ist. Es ist das Prinzip des Namens. Den Gehirn hat ein einzigartige Reaktion auf den eigenen Namen. Der Neurowissenschaftler Dennis Carmody hat in einer Studie gezeigt, dass der eigene Name spezifisch Gehirnregionen aktiviert,
die mit Selbstwahrnehmung und Identität associiert sind. Dein Name ist das einzige Wort in deiner Sprache, das ein neuronal Eindutig Reaktion auslöst. Wenn jemand deinen Namen benutzt, in einem Gespräch, in einer Gruppe, in einem Satz, registriert dein Gehirn das sofort. Ich sagt, dies Person sieht mich. Dies Person hat sich meinen Namen gemerkt. Dies Person behandelt mich als Individuum, nicht als Teil einer anonymen Masse. Dale Carnegie, einer der einflussreichsten Autoren zum Thema menschlich Beziehungen, hat dieses Prinzip bereits vor fast einem Jahrhundert identifiziert. Der Name einer Person ist für dies Person der süßest und wichtigst Klang in jeder Sprache. Ist kein Metaphor. Das ist Neurologie. Why wendest du das an? Merk dir den Namen jedes Menschen, dem du zum ersten Mal beginnest, und benutze ein dreimal in den ersten 10 Minuten des Gesprächs, am Anfang, in der Mitte, am Ende. Das klingt kleiner als die anderen Techniken, aber die Wirkung ist unverhältnismäßig stark. Menschen erinnern sich an diejenigen, die sich ihren Namen gemerkt haben, sie respektieren sie mehr, sie vertrauen ihnen mehr, sie öffnen sich ihnen mehr. Ein Name ist der Schlüssel zum Gehirn einer anderen Person. Was wäre, wenn du diesen Schlüssel bei jedem neuen Menschen in der Hand hältst und ihn nie mehr würdest? Der 5-Trick beruht einen der tiefsten evolutionären Programme des menschlichen Gehirns. Es ist das Prinzip der Verlässlichkeit. Stell dir zwei Menschen vor. Person verspricht viel. Sie kündigt groß Dingen, sie ist enthusiastisch, sie macht Usagen. Aber manchmal liefert sie nicht, was sie versprochen hat. Manchmal vergisst sie. Manchmal gibt es eine Entschuldigung, Person B verspricht wenig. Sie ist vorsichtig mit Usagen. Sie denkt nach, bevor sie etwas ankündigt. Aber alles, was sie sagt, geschieht. Immer. Ohne Ausnahme. Welch Person genießt mehr Respekt, die Verhaltensforschung ist higher eindeutig. Person B nicht wegen ihrer Leistung, sondern wegen ihrer Vorhersagbarkeit. Dein Gehirn ist ein Risikobewertungssystem. Es sucht ständig nach Informationen, die es braucht, Risiken zu minimieren. Wenn eine Person unvorhersagbar ist, wenn ihr Wort keinen stablen Wort hat, wertet dein Gehirn dies Person als Risiko ein. Selbst wenn dies Person objektiv mehr listet, bleibt ein Grundmisstrauen. Wenn eine Person absolut verlässlich ist, wenn ihr Ja immer ein Ja ist, wird ihr Wort zu einer sicheren Ressource. Und in einer Welt voller Unsicherheit sind sichere Ressourcen unschätzbar. Der Psychologe Solomon Asch hat in seinen klassischen Studien gesagt, Verlässlichkeit und Konsistenz sind die stärksten Prädiktoren dafür, ob eine Person von anderen als vertrauenswürdig und damit als respektabel eingestuft wird. Die praktische Konsequenz ist radikal einfach. Versprech weniger, liefer mehr. Sag seltener zu. Aber wenn du zustimmst, liefer ohne Ausnahme. Denk mal darüber nach. Wie viele Menschen in deinem Leben halten wirklich jedes Wort, das sie sagen? Wie wenig ist das? Und wie anders siehst du dies Menschen im Vergleich zu allen anderen? Verlässlichkeit ist selten. Und was selten ist wertvoll. Und was wertvoll ist, wird respektiert. Der Trick ist einer, der auf den ersten Blick paradox klingt, heißt, Widersprech öffentlich. Selektiv die meisten Menschen glauben, dass man Respekt gewinnt, indem man angenehm ist. Indem man Konflikt vermeidet. Indem man zustimmt, Kompromiss sucht, niemanden verjager. Das Gegenteil ist wahr. Menschen, die niemals widersprechen, die immer einverstanden sind, die jeden Standpunkt sofort akzeptieren, werden nicht respektiert. Sie werden ignoriert. Ihr Zustimmen hat keinen Wert, weil sie immer zustimmen. Der Sozialpsychologe Robert Cialdini beschreibt dieses Prinzip als die Macht der Seltenheit. Was selten vorkommt, hat Wert. Ein Widerspruch von einer Person, die normalerweise zustimmt, hat enormes Gewicht. Ein Zustimmung von einer Person, die normalerweise widerspricht, hat noch mehr Gewicht, aber Widerspruch allein reicht nicht. Es kommt auf die Art des Widerspruchs und ein respektabler Widerspruch folgt einem einfachen Muster. Du bestätigst zuerst des Verständnis. Ich verstehe, warum du das so siehst. Dann bringst du den Gegenpunkt ruhig klar ohne Entschuldigung.
Trotzdem denk ich das. Den lässt du den Widerspruch stehen, ein zu rich verdigen oder abzuschwächen. Kein aber vielleicht liege ich auch falsch. Kein das ist natürlich nur mein Meinung. Du hast ein Perspektiv. Du teilst sei. Du verteidigst sei ruhig. Du bist ein für Gegenargument, aber nicht für sozialen Druck. Menschen, die das praktizieren, werden als intellektuell unabhängig wahrgenommen. Und intellektuelle Unabhängigkeit ist eins der stärksten Respektsignale, die wir kennen. Ich sagt, dies Person denkt selbst. Dies Person lässt sich nicht von der Stimmung des Raums steuern. Dies Person hat ein stabil inner Wahrheit, was wäre, wenn dein nächster Widerspruch klar, ruhig und ohne Entschuldigung mehr Respekt ersucht als 100 Zustimungen der siebten Letztrick ist der tiefst. Und vielleicht der schwierigst. Betrifft nicht das, was du mit anderen tust. Betrifft das, was du mit dir selbst tust. Es ist das Prinzip der selektiven Gleichgültigkeit. Stell dir folgendes vor. Du hast eine Meinung über etwas. Jemand kritisiert dich öffentlich. Was ist dein Erstreaktion? Für die meisten Menschen ist es das dringende Bedürfnis, sich zu erklären. Sich zu rechtfertigen, Beweis zu liefern. Zu beweisen, dass man recht hat. Zu beweisen, dass man kompetent ist. Zu beweisen, dass man gut genug ist. Aber was signalisiert dieses Verhalten dem Gehirn deines Gegenübers? Es signalisiert, dies Person braucht mein Meinung. Dies Person ist unsicher. Dies Person ist von meiner Zustimmung abhängig. Und das löst automatisch Macht für den Kritiker und weniger Respekt für dich aus. Das Gegenteil Selective Gleichgültigkeit funktioniert umgekehrt. Es bedeutet nicht, allen Menschen gegenüber gleichgültig zu sein. Es bedeutet, die Aussagen von Menschen zu filtern und selektiv zu entscheiden, wessen Meinung den Verhalten beeinflusst und wessen nicht. Die Stoisch-Philosophie hat dieses Prinzip vor über 2000 Jahren artikuliert. Mark Aurel schrieb in seinen Meditationen, du hast kein Kontrolle darüber, was andere über dich sagen. Du hast nur Kontrolle darüber, wie du dich dadurch verhältst. In der modernen Psychologie nennen wir das emotional Selbstregulation die Fähigkeit, emotional Reaktionen zu steuern, anstatt von eigenen gestuert zu werden. Menschen mit hoher emotioneller Selbstregulation werden konsistent als Führungsstärker, respektabler und sozial kompetenter beurteilt. Was konkret bedeutet das? Es bedeutet, wenn jemand dich kritisiert, stell dir innerlich ein einseitig Frage, bever du reagierst. Kommt dies Kritik von jemandem, dessen Urteil ich respektiere und der mir Informationen gibt, die ich nicht kenne. Wenn ja, hör zu denk nach regier. Wenn nein, registrier es, lass es los. Das ist kein Arroganz. Das ist Selektivität. Und Selektivität ist eins der stärksten Signal für hohes Selbstwertgefühl, das wiederum ein der stärksten Grundlagen für echten Respekt ist. Denk mal darüber nach. Wie viel Energie verwendest du darauf, Menschen zu überzeugen, die von dir überzeugt sein wollen? Und wie viel dieser Energie könntest du freisetzen, wenn du aufhörst, sei zu benötigen? Jetzt lass uns einen Schritt zurückgehen. Du hast heute 7 psychologische Tricks kennengelernt, die Respekt nicht durch Zufall, sondern durch Geselt Verhaltensweisen erzeugen. Nicht weil Respekt ein Spiel ist, sondern weil Respekt ein Ergebnis ist. Das Ergebnis davon, wie den Gehirn und das Gehirn deines Gegenübers miteinander interagieren, die Kraft der Still, die Sprech deines Körpers in den ersten Sekunden, die Ruhige Reaktion auf Unrespekt, die Macht des Namens, die Verlässlichkeit jedes Worts. Der selektiv mutig Widerspruch. Und die Kannst der selektiven Gleichgültigkeit. Dies 7 Verhaltensweisen haben etwas gemeinsam. Sie senden dasselbe Signal in das Gehirn deines Gegenübers. Das Signal heißt, ich brauche deine Zustimmung nicht, aber ich bin bereit, dir zu begegnen. Und das ist es, was Respekt wirklich bedeutet. Nicht Unterwerfung, nicht Bewunderung erzwingen, sondern ein still, stabil Präsenz die anderen kein Wahl lässt, als dich ernst zu nehmen. Also trickst dich den Gehirn wirklich aus, wenn es Respekt geht.
Ja bur sobel du die tricks kannst du psych in die andere Richtung drehen, Respekt ist lernbar. Und du hast hut angefangen, wenn dir dieses Video geholfen hat, teil es mit jemandem, der es braucht. Denn des Wortfalls, des wir voreinander tun können, ist Bewusstsein weiterzugeben. Bis zum nächsten Video, bleib kritisch, bleib bewusst.